வணக்கம் மாணவர்களே, வரவேற்கிறோம். இந்த தலைப்பில் நீங்கள் ஆக்சி அசட்டிலைன் செயல்முறையை பயன்படுத்தி 2 mm தடிமன் கொண்ட மைல்டு ஸ்டீல் எம்பஸ் பிளேட்டில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஃபில்லர் ராட் மூலம் ஃபியூஷன் ரன் செய்வதை பற்றி கற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். இந்த தலைப்பின் முடிவில் உங்களால் 150 mm நீளம், 100 mm அகலம் மற்றும் 2 mm தடிமன் ஆகியவற்றின் அளவுக்கேற்ற MS ஷீட்டை தயாரிக்கவும், வெல்ட் பொசிஷனரில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஜாபை ஃபிக்ஸ் செய்யவும், பீடை அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் வைக்கவும், ஏதேனும் மேற்பரப்பு குறைபாடுகளுக்கு பீடுகளை ஆய்வு செய்யவும் முடியும். 2 mm தடிமன் கொண்ட MS ஷீட்டில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஃபில்லர் ராடுடன் இணைந்து இயங்கும் OAW ஃபியூஷன் ரன்னுக்கு தேவையான கருவிகளை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். ஸ்டீல் ரூலர், center punch, ball peen hammer, flat file, bench vise, tri-square, chipping hammer, steel wire brush, safety clothing, gloves, PPE kit, nozzle number 5, tongs, CCMS filler rod 1.6 mm, OAW setup, cylinder key, tip cleaner, spark lighter, gas welding goggles. OAW டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி 2 mm தடிமன் கொண்ட MS ஷீட்டில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஒரு ஃபில்லர் ராடுடன் ஃபியூஷன் ரன்கான ப்ரீ வெல்டிங் ப்ரிப்பரேஷன்களை பார்க்கலாம். தேவையான பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளை பின்பற்றவும். 150 mm நீளம், 100 mm அகலம் மற்றும் 2 mm தடிமன் ஆகியவற்றின் படி MS ஷீட்டை வெட்டுங்கள். MS ஷீட்டை டேபிளில் வைத்து ரூலரை பயன்படுத்தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்கிரைப் செய்யவும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்களுக்கு மேல் பஞ்ச் மார்க் செய்யுங்கள். ஷீட்டின் மேற்பரப்பை ஆயில் அல்லது ரஸ்டில் இருந்து சுத்தம் செய்யவும். ஸ்டீல் வயர் பிரஷ் மூலம் மேற்பரப்பை சுத்தம் செய்யவும். வசதியான ஹைட்டில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் வெல்ட் பொசிஷனரில் பஞ்ச் மார்க் செய்யப்பட்ட ஷீட்டை ஃபிக்ஸ் செய்யவும்.
N5 சைஸ் நாசில் தேர்ந்தெடுத்து அதை ப்ளோ பைப்பில் ஃபிக்ஸ் செய்யவும். 1.6 mm டயா CCMS ராடை தேர்ந்தெடுக்கவும். ஆக்சிஜன் மற்றும் அசெட்டிலின் கேஸுகளுக்கான அழுத்தம் 0.15 kg/square centimeter செட் செய்யவும். லோ பைப்பை பற்ற வைத்து நியூட்ரல் ஃப்ளேமை அமைக்கவும். ஒரு வெர்டிக்கல் அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் வெல்ட் டெபாசிட் செய்யவும். OAW செயல்முறையை பயன்படுத்தி 2 mm தடிமன் கொண்ட MS ஷீட்டில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஃபில்லர் ராட் மூலம் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபியூஷன் கன் வெல்டிங் பார்ப்போம். வெல்ட் பீட் பஞ்ச்ட் லைனின் கீழ் இருந்து மேல் நோக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. லைன் ஆஃப் வெல்டிலிருந்து ப்ளோ பைப்பை 75 டிகிரியிலும் ஃபில்லர் ராடை 30 to 40 டிகிரியிலும் ஹோல்ட் செய்யவும். ப்ளோ அப் நாசல் மற்றும் ஃபில்லர் ராட் மற்றும் ஷீட் சர்ஃபேஸ்களுக்கு இடையே உள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரியாக இருக்க வேண்டும். பேஸ் மெட்டல் மற்றும் ஃபில்லர் ராட் உருகுவதை முடிந்தவரை குறைந்தபட்சமாக வைக்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும். ப்ளோ பைப் மற்றும் ஃபில்லர் ராடுக்கு சரியான ஆங்கிள்களை பராமரிக்கவும். ப்ளோ பைப் மற்றும் ஃபில்லர் ராடை சைட் டு சைட் மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் நகர்த்தவும். மார்க் லைன் வழியாக அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் நகர்த்தவும். பேக்ஃபயர் ஆவதை தவிர்க்க ஃப்ளேமின் இன்னர் கோன் மோல்டன் மெட்டலுடன் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்காதீர்கள். லைனின் டாப் எண்ட் வரை வெல்ட் பீடை முழுமையாக டெபாசிட் செய்து கார்டரை நிரப்புவதை உறுதி செய்யவும். லோ பைப் மற்றும் ஃபில்லர் ராடை சரியான முறையில் கையாளுவதன் மூலம் அண்டர்கட் குறைபாடுகள் தவிர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும்.
வீடை சுத்தம் செய்து ஏதேனும் மேற்பரப்பு அல்லது வெளிப்புற குறைபாடு உள்ளதா என்பதை பார்வை ஆய்வு செய்யவும். இப்போது OAW செயல்முறை மூலம் 2 mm தடிமன் கொண்ட MS ஷீட்டில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஃபில்லர் ராடுடன் ஃபியூஷன் ரன்னுக்கு பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான புள்ளிகளை பார்ப்போம். பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். வெல்ட் மெட்டல் டெப்போசிஷன் மேல் நோக்கி செல்லும் போது ப்ளோ பைப் மற்றும் ஹோஸ்களின் எடை உங்கள் கையை கீழ் நோக்கி இழுக்காமல் பார்த்து கொள்ளவும். இப்போது குறைகளை பார்ப்போம். அண்டர்கட். Poor bead profile. Excessive reinforcement. Uneven bead profile. இந்த தலைப்பில் நீங்கள் 150 mm நீளம், 100 mm அகலம் மற்றும் 2 mm தடிமன் ஆகியவற்றின்படி MS பிளேட்டை தயாரிக்கவும். வெல்ட் பொசிஷனரில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் ஜாபை சரி செய்யவும். அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் பீடுகளை டெபாசிட் செய்யவும். ஏதேனும் சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் உள்ளதா என ஜாபை இன்ஸ்பெக்ட் செய்யவும் கற்றுக்கொண்டீர்கள். நன்றி மாணவர்களை, அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்.